Right. Okay. The next unstructured data, mobile devices, and social networking sites are bringing in the next wave of data privacy challenges to the enterprise. చూడండి ఇక్కడ మనకేంటంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా మీద వర్కౌట్ చేస్తున్నామండి. ఈ డేటా వర్క్ చేసేటప్పుడు జనరల్‌గా డేటా అనేది నార్మల్‌గా మనకి సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైస్‌లో స్టోర్ చేస్తాం. ప్రెజెంట్ ఏంటంటే ఈ డేటా మొత్తాన్ని క్లౌడ్‌లోకి ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఈ డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మొబైల్ డివైసెస్ నుంచి, సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్ నుంచి మనకి రావడం జరుగుతుంది. ఈ మొబైల్ డివైజెస్, సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్ నుంచి తీసుకురావడం వల్ల ఏంటంటే ప్రైవసీకి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే. రైట్. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ అండర్ ప్రెషర్ టు ఇంప్లిమెంట్ బ్రింగ్ యువర్ ఓన్ డివైస్ స్ట్రాటజీస్ ఇన్ దేర్ ఎంటర్ప్రైజ్ and allowing employees to collaborate through social media channels. Some of the privacy challenges are here. How can privacy of data be protected on cloud? జనరల్‌గా క్లౌడ్‌కి కొంచెం సెక్యూరిటీ తక్కువ ఉంటదండి క్లౌడ్‌లో డేటాకి. రైట్. నెక్స్ట్ హౌ కెన్ ఎంప్లాయీస్ బి ప్రివెంటెడ్ ఫ్రమ్ షేరింగ్ సెన్సిటివ్ ఆర్ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా త్రూ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్ సచ్ యాస్ ఫేస్‌బుక్, ట్విట్టర్ అండ్ లైక్ దట్. ఓకే. అంటే మనకి ఫేస్‌బుక్ ద్వారా డేటాని కలెక్ట్ చేస్తాం. సోషల్ మీడియా ద్వారా అలాగే మనకు ప్రైవసీకి ఉన్న డేటా మన డేటాను కూడా అలాగే ఇక్కడి నుంచి డేటాను కూడా వీళ్ళు పంపించే ఛాన్స్ ఉండేది. ఓకే. హౌ డు ప్రివెంట్ sensitive data and uploading to social networking sites. Data చేయలేము. Then you can share it into the social should social networking sites be blocked sensitive data? ఇంకా అంటే డీల్ చేసే వాళ్ళ యొక్క సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్ employees and contractors be prevented from bringing camera and enabled mobile phones or smartphones to office premises. మనం ఇంకోటి ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇలా వర్క్ చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఫోన్స్లో స్మార్ట్ ఫోన్స్లో కెమెరా వర్క్ చేయకుండా ఉండేలాగా చూడాలి. ఆఫీస్ ప్రిమిసెస్లో కెమెరా రన్ అవ్వకుండా చూడాలి. ఓకే. అదొక ఛాలెంజ్. అలా చేయొచ్చా? రైట్. విత్ ఫీల్డ్ ఫోర్స్ మొబిలిటీ ప్రోగ్రామ్స్ బీయింగ్ రోల్డ్ అవుట్ in the enterprise, how do we ensure protection of sensitive data in the case where mobile devices need to store these data? Next, how do we ensure masking of sensitive data in unstructured text formats? Okay. How do we mask images? మనకి images mask ఎలా చేస్తాము? How do we protect biometric information? Okay. Biometric information ఎలా protect చేస్తాం? How should data privacy be handled by big data analytics? Okay. Yes, solutions to some of the above issues are already available on the market. Unstructured data privacy protection and images, making masking solutions. However, most continue to adapt the short-term approach of networking site and camera and mobile device in the office premises. Practice is to train employees in responsible behavior when using networks ఈ సోషల్ వెబ్సైట్స్ లో మన డేటాని ఏదో చెప్పాలి. బట్ కంట్రోల్స్ ఆర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆర్ challenges given that existing enterprise data privacy policies have not taken efficient on use of mobile devices and social media channels. As a sponsor or enterprise data privacy issues, I would like to give you these thoughts on the wave of challenges in the data privacy protection space.
Solutions to address these data privacy challenges are the areas that cry for your attention and funding in the immediate future also. So data anonymization patterns అండి. ఇక్కడ anonymization patterns చూడండి. ఇక్కడ patterns, first pattern, third pattern, maybe ఇలా ఉండొచ్చు. This type of patterns. Okay, first we discuss about this pattern. Check. Anonymization applies to data at rest, especially from a non-production static mask. Whereas anonymization applied to data in motion is called a dynamic masking. అంటే మనకి డేటా మూవ్మెంట్లో మనం అప్లై చేస్తే దాన్ని డైనమిక్ మాస్కింగ్ అంటాము. నార్మల్గా ఉంటే కనుక అప్పుడు మాస్కింగ్ స్టాటిక్ మాస్కింగ్ అని చెప్తాం. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ anonymization. The key anonymization principles can be divided into mandatory and optional principles. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే anonymization అనేది మ్యాండేటరీ చేయొచ్చు లేదా ఆప్షనల్గా కూడా తీసుకోవచ్చు. The mandatory anonymization principles are referential integrity of the data set must be preserved after anonymization. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ద డేటా సెట్ మస్ట్ బి ప్రిజర్వ్డ్ ఆఫ్టర్ anonymization. Anonymization అయిన తర్వాత మనకి రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ అనేది ప్రిజర్వ్ చేయాలి. Data type of the anonymized data must be the same as the input data. Sorry. The optional anonymization principles are: anonymized data need to be realistic. Anonymized data need to be realistic. Okay. When there is no need to encryption ఏం అక్కర్లేదు. Next, length of anonymized data must match the length of the input data. మనకి ఏంటంటే ఎనానమైజ్డ్ డేటా లెంత్ అలాగే ఇన్పుట్ డేటా లెంత్. ఇన్పుట్ డేటా అంటే ఎనానమైజ్డ్ డేటా, ఇవి రెండు మ్యాచ్ అయ్యేలా ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఫార్మేట్ ఆఫ్ ద ఎనానమైజ్డ్ డేటా మస్ట్ మ్యాచ్ దట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డేటా. నెక్స్ట్, స్టాటిక్ మాస్కింగ్ ప్యాటర్న్స్ అండి. దేర్ ఆర్ టూ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయని చెప్పాక, ఒకటి డైనమిక్ మాస్కింగ్, ఇంకోటి స్టాటిక్ మాస్కింగ్ అండి. కమింగ్ టు ద స్టాటిక్ మాస్కింగ్ ఆర్ ద anonymization of the data at rest typically includes anonymization of data in databases or static files using different anonymization techniques. Okay, observe the figure here. Static masking use cases. Static masking use cases. Static masking use cases here. Application developers and testers like use application developers and testers like to use production data for their applications, because in this see here, application developers and testers జనరల్గా మనకి ఏంటంటే ఈ అప్లికేషన్ డెవలపర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ దేర్. సమ్ టెస్టింగ్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద డేటా అంటే జనరల్గా మన ఈ అప్లికేషన్ నుంచి, అంటే ఒక సోషల్ మీడియా అప్లికేషన్ నుంచి ఒక డేటా జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి. వాటిలో ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఇష్యూస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ ఇష్యూస్ని డిటెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఓకేనా, రైట్. The static masking pattern fits in directly with requirements where the production database of the application has to be made available to development and test environments after anonymizing sensitive data. Here the patterns used for generating anonymized data using static masking include the extract,
anonymize load pattern. ఫస్ట్ డేటాను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ఎనానమైజ్ చేయాలి, నెక్స్ట్ లోడ్ చేయాలి. Okay, see here, this is the production data. This data become maybe from social media. Okay, now apply the static masking on the production data. Next, it produces as the anonymized production data. అంటే ఇప్పుడు anonymized production data in static masking వేసిన తర్వాత, okay, it will be test database and it will be develop databases. రెండు పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసాము. టెస్టింగ్ వాళ్ళకి, అలాగే డెవలప్ అప్లికేషన్ చూసే వాళ్ళకి పంపించాం. Static masking is used mostly for anonymizing data for non-production use cases such as application development and testing also. చూడండి, మన ఈఏఎల్ ప్యాటర్న్ చెప్పాం కదా, అది దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. EAL pattern, EAL means that extract, anonymize, load pattern. Okay. This pattern is used when data in production databases are required for application development or for testing also. Okay, అంటే ప్యాటర్న్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? when data in production databases are required for application development of testing. Data are extracted from production, anonymized and loaded into the target database. మనం డేటాని ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాము ఫ్రమ్ ద ప్రొడక్షన్ నుంచి, తర్వాత మాస్కింగ్ చేసాము అంటే ఎనానమైజ్డ్ డేటా వచ్చింది, అండ్ లోడెడ్ ఇంటూ ద టార్గెట్ డేటాబేస్. లాస్ట్లో డిపి అని రాసాం కదా, డేటాబేస్లో వెళ్ళిపోయింది. దిస్ ఈజ్ టిపికల్లీ డన్ యాజ్ ఎ బ్యాచ్ ఆపరేషన్. అంటే ఎలా జరుగుతుందంటే, మన డేటా వచ్చిన తర్వాత ఒకేసారి డేటా డెవలప్లోకి వెళ్ళిపోదండి. ఇది బ్యాచ్ వైజ్గా, అంటే కొంత డేటా అయిన తర్వాత కొంత డేటా వచ్చి దానికి ఎనానమైజేషన్ అంటే స్టాటిక్ మాస్కింగ్ వేసిన తర్వాత జరుగుతుంది. బ్యాచ్ అంటే బల్క్ డేటా అంతా వెళ్తూ ఉంటుంది ఒకసారి. Most often only the incremental data are anonymized. Okay. Right. Next, there are operational challenges in leveraging this pattern, as many enterprises do not allow any application to connect to the production database unless mandatory for production operations as part of their security policies. Generally, many enterprises adopt a variation of the EAL pattern for creating an anonymized replica for non-production users. Here, a file extract is created from the production database. This file is then anonymized and loaded onto the non-production database as shown in the here. Okay, EAL pattern. ఇక్కడ చూడండి, ఎనానమైజ్డ్ డేటా. ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్ తీసుకున్నామండి, దాని మీద ఎనానమైజేషన్ అప్లై చేసాం. ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ సమ్ ఆఫ్ ద నాన్ ప్రొడక్షన్ డేటాబేసెస్. ఓకే, మోస్ట్ organizations don't allow connection of external tools directly to the production database. Okay, instead, a copy of a production database is provided for non-production purposes such as application development or maintenance and testing activities. You can see these diagrams here. ఇక్కడ మనకి చూడండి, ఇది ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్ అండి. ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్షన్ ప్రాసెస్ చేసాము. Okay, it generates a production file extract form. Apply the anonymization technique here. Okay, then it will be converted as an anonymized file extract, and loading this process, it will be converted into text target non-production databases.
right? Okay, next one is the production data is there. Okay, it is copied into one more database also and send it to the anonymization purpose only. It reproduces that data, anonymized production data, and back it. Right. Anonymization of sensitive data being performed on a copy of the production database is an example of ELA pattern. This is an easier approach for anonymization operational, but care needs to be taken to ensure that the copy of production database is not available for non-production users inadvertently without anonymization. Coming to the data subsetting is largely used in association with static masking. As the data in the production database keep growing, it becomes expensive to provision similar infrastructure for the various testing environments, and hence test environments generally have a scaled down infrastructure in order to ensure that the quality of testing does not suffer due to scaled down infrastructure. That subsetting is increasingly being adapted. Data subsetting is the process of creating a subset of production data relevant to the test cases being executed. ఇక్కడ చూడండి డేటా సబ్సెటింగ్. నెక్స్ట్ డేటా సబ్సెటింగ్ డయాగ్రామ్ చూడండి ఇక్కడ. దెర్ ఈస్ అ ప్రొడక్షన్ డేటా ఈస్ దర్. నెక్స్ట్ స్టాటిక్ మాస్కింగ్ అప్లై చేసామండి. ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ అట్ యాజ్ అనానమైజ్డ్ ప్రొడక్షన్ డేటా. నెక్స్ట్ డేటా సబ్సెటింగ్. ఓకే, డేటా సబ్సెటింగ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అంటే సబ్సెటింగ్ అంటే పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయడం ఉన్న సెట్ని అంతే. టెస్ట్ డేటాబేస్ 1, టెస్ట్ డేటాబేస్ 2, టెస్ట్ డేటాబేస్ n అట్లా సబ్సెట్స్ అంటాం కదా, ఒక సెట్కి సబ్సెట్స్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, అలాగే డేటాని సబ్సెట్ చేస్తూ ఇంకొక డేటాబేస్లోకి, ఒక సెట్ని ఒక డేటాబేస్లోకి మనం పంపిస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఓకే, రైట్. Right, what are the benefits for this process? Data subsetting provides substantial cost saving, especially the cost of the data storage. Let's assume the following about the కస్టమర్ ట్రాన్సాక్షన్. చూడండి, మనకి కాస్ట్ తగ్గిపోతుంది. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రాసాము. The production database has grown to 1 TB. Okay, the enterprise software development lifecycle policy mandates that any application upgrade needs to be tested in 4 different environments and signed off before being moved to production. Right. If data subsetting is not used, then the storage needs for testing would be 1 TB for each environment. That is a total of 4 TB of storage. If data subsetting is adopted, then the total storage required is drastically reduced. The storage needs would be 1 TB for the master anonymized copy. Master anonymized copy and a few gigabytes of data for each environment. Okay, this would be substantially less than the 4 TB of data requirement. Yeah, that is about the static masking. And next one is the dynamic masking. Coming to the dynamic masking. Although static masking broadly solves the problem of desensitizing production data for non-production purpose, it is not a good fit for preventing misuse of data in a production environment. Right. Next one, role-based authorization can be used if an application is used as the interface to the user and the application prevents the data from appearing on the screens based on the user's role only. But again, this does not work for scenarios such as preventing misuse of data by DPAs or technical support personnel who may directly connect to the databases. Whenever the required solution is to ensure that the data in the underlying data store are unchanged,
but the data are changed or decentralized when the user views them. Dynamic masking is the right fit. Dynamic masking is the anonymization of data in motion. Okay, right. Dynamic masking pattern చూడండి ఇక్కడ. Uh, an invasive approach which requires a code change, and invasive approach అంటే మనకి invasive approach. A non-invasive approach. ఓకే. అంటే ఫస్ట్ ఇన్వాసివ్ అప్రోచ్లో ఏం చేయాలంటే కోడ్ని చేంజ్ చేయాలి. నాన్ ఇన్వాసివ్ అప్రోచ్లో ఏం చేయాలంటే కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ చేయాలి. దెర్ ఈస్ ఎ యూజర్ ఈస్ దర్ హియర్, యూజర్ డేటా ఈస్ దర్, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ డేటాబేస్ ఈస్ దర్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే 1001 అని ఇచ్చాం, అతని నేమ్ డాన్ అని ఇచ్చాం. కానీ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మనకి అవుట్పుట్లో ఏమొచ్చింది, జిమ్ అని మనం అనానమైజ్ చేసి పంపించాం. రైట్. An interception pattern is an example of a non-invasive approach, and an invocation of an anonymization library is a case of an invasive approach. Dynamic masking is increasingly being used for the following scenarios: business process outsourcing, technical support outsourcing, preventing privileged users such as DBAs from viewing sensitive data. Right. Interception pattern. In the sample layered architecture, the presentation layer can either be a web-based application or a desktop applications. Right. In this interception pattern, data are anonymized by either intercepting the data at the presentation layer, the data layer, or even at the service layer. The use of a masking interceptor requires a technology or protocol that allows proxies to be generated. The application user is that here. Okay, from the presentation layer, web services, business layers, data access layers, and there is a database is there. Okay, this is an architecture, application architecture. While the HTTP based, it means that web based only, interceptions need no code changes in the application. There would be a need to reconfigure the application to enable the request and response to pass through the masking interceptor. Also, the masking interceptor may have to be customized extensively. A data layer inception would leverage a masking interceptor, which is more like a database proxy through which any database query has to pass through. The query coming in is transformed by the data layer interceptor as per the configured rules, and the sensitive fields written as part of query results are anonymized. This approach does not need any code change in the application and can be applied to business process outsourcing, production support scenarios, or privileged user anonymization scenarios, as well as for data movement from production to non-production environments. While the data layer interceptors need to code changes in the application and are mostly out of the box implementations, yet they may not be able to support multiple database technologies and data source like fields and messages in queues. Okay, okay. See here, there is a one approach is there. Right. Next one is the application of dynamic masking patterns and the dynamic masking patterns open up possibilities of protecting privacy for scenarios which were previously out of bounds for anonymization. These patterns enable anonymization to be applied at runtime based on various contextual parameters like location, role environment type, and devices. Dynamic masking వర్సెస్ స్టాటిక్ మాస్కింగ్ డిఫరెన్సెస్ అండి. డైనమిక్ మాస్కింగ్కి అలాగే స్టాటిక్ మాస్కింగ్ డిఫరెన్సెస్ చెప్తాము. ఓకే, డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద స్టాటిక్ మాస్కింగ్. Dynamic masking anonymization data at return time. When to use this static masking? When underlying sensitive data, okay, can be changed. మనకు కావాల్సినటువంటి డేటాను చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇన్ డైనమిక్ మాస్కింగ్, వెన్ అండర్లయింగ్ సెన్సిటివ్ డేటా, ఓకే, షుడ్ నాట్ బి చేంజ్డ్ ఇన్ అనానమైజ్డ్ ఇన్ డైనమిక్ మాస్కింగ్ అండి. ఓకే, రిలవెన్స్.
non-production environments such as application development and testing also. Here from the dynamic masking, production environments such as business process outsourcing, production support, remote location access. The patterns are EAM patterns, ELA patterns. Okay. Interceptor pattern invocation patterns. The auxiliary or derivative patterns are there. Yeah, pros and cons also available. Use cases also there here. Right. Anonymization environment patterns only. Yeah, for an application with a database as the source of the data, implementing a simple static masking solution is good enough for de-identifying to data. Okay, ఇక్కడ చూడండి మనకి ఒక డేటాబేస్ లో ఉన్న సోర్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. ఓకే, సింపుల్ స్టాటిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ జరుగుతూ ఉండాలి సెన్సిటివ్ డేటా పైన. అది ఇట్ మస్ట్ బి గుడ్ ఎనఫ్. ఓకే, రైట్. హౌవెవర్ ఇన్ మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ the applications are a lot more a complex files, message queues, and applications along being the source of the personal data. The application environments in an enterprise. In a typical enterprise, different environments are created in order to provide varying levels of solution isolations for an application across its software development life cycle with each environment. Okay, required different volumes of data having varying data annotation requirements. They're fulfilling the needs of the different stakeholders. Okay, right. All the above environments may or may not virtualized. Okay, owing to cost and overhead, some of these environments may be cobbled together. In addition to the above shown environment, typically there is also a training environment that is meant for training the because users of the application. This environment also needs anonymized data. The environment patterns are there. Okay, here environment is there and SDLC phases are there. Okay, SDLC phases are there. Okay, requirements gathering. ఇక్కడ చూడండి, requirements gathering. Okay, architecture design, build development plus unit testing. Next, system and regression testings are there. Production, maintenance are there. Okay. Okay, testing environment చూడండి. Application can be tested in either a standalone mode system or an integration environment. ఒక ఇంటిగ్రేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో అయినా టెస్ట్ చేయొచ్చు, లేదంటే స్టాండ్ అలోన్ మోడ్లో అయినా చేయొచ్చు. Although a standalone environment is good enough for testing the functionality of an application, it does not help validate the application's behavior as per requirements in a complex production environment, where the application can receive data from multiple sources, formats, and types of data, including upstreams and downstreams applications. For finding out any potential issues, an application may encounter such environment. An integration test environment is needed. The environment is key. This is an environment where the application to be tested. Okay. Exists independently with its own set of data sources and sinks. The application is not integrated with any upstream or downstream applications. A static masking pattern are the most commonly used patterns in a standalone environment. These have already been discussed in the last chapters. A file masking pattern, and next one. A file masking means that okay, input files containing sensitive data for an application may be of different formats, including pixel length files, variable length with fields separated by delimiter files, XML files, EDI or domain specific files such as Swift files, and the like. The Swift is also one more language, and language files and codes. Before these files are used for testing,
Okay, they would have to be desensitized. A standalone environment for an application with input files as the data source are there. Okay, this is data source here. Input files are there, applications. Right. And typically the source folder may be the location where the files are achieved, or these can be copies from a production folder. In the case where these are copies, most IT organizations would require the file masking job, or or a post process job to delete the files. The masking process is executed in a restricted environment, and access to the source folder as well as masking tool is controlled. Okay, right, next. Most masking tools supports file anonymization mask record by record. Record by record మనకి file masking tools support చేస్తాయి. In case of an error, the new file generated with masked values will be deleted. This pattern can be extended to more input data sources in a standalone environment. In a similar fashion, where the anonymization process is executed from a secured environment and the test environment has only anonymized data sources available. Coming to the integration environment. In an integration environment, the application input feeds message coming in from an upstream applications, and the application generates feeds or messages to a downstream applications. Right. Coming to the file masking pattern in an integration environment. Okay, right. A typical integrated environment where upstream and downstream applications communicate through feed files. Okay, when upstream applications communicate to app to be tested through feed files, usage of the proxy input and proxy output folders comes into the picture. Thus, the file masking pattern would be shown in the diagram. Here, this is the diagram. This is the upstream app one. Okay, these are the input feed files here. There. Okay, app to be tested here. The output feed files are generated. Okay, downstream app one is there. Okay, right. Inside of this one, application in scope for testing and integrated environment only. Okay, coming to the secure environment. Okay, upstream app one is there. Masking process is there. Reverse masking process at the output feed files only. This is the downstream app one. Okay, in between input feed files and output feed files, there is a process is there. That process is a proxy output folder. It means that it is anonymized data. Okay, that will be in that application in scope for testing in integrated environment only. A proxy output folder is generated. Okay, that will be sent to the output feed files only. Okay, there is a reverse masking process is there. After reverse masking process, it will be converted to the downstream app one. Okay, the salient features of this pattern includes all sensitive data from input feeds would be decentralized, decentralized through anonymization in a secure environment. The input feeds would arrive at the input folder, and the anonymized feed files would be generated in a proxy input folder. The application scope for testing, okay, would be reconfigured to read from the proxy input folder instead of the input folders. Okay. The application scope for testing would be reconfigured to write into the proxy output folder instead of the output folder. Because the generated output feed file would contain masked values, the downstream application would have to reverse mask the feed files to test the output feed only. Yeah, right. Typically, input feed files would be anonymized using an encryption technique, and a decryption technique would be used for reverse masking of the anonymized output files only. Next, message masking pattern in an integration environment. In most application to application integration architectures, the communication between the applications happens in an asynchronous manner through message using message queue. A typical integrated environment where upstream and downstream applications communicate through messages in a queues would be shown here.
When upstream applications communicate with the application in scope of testing through messages in queues, the use of proxy input and proxy output queues comes into the picture. Thus, the masking pattern for messages okay, one is there. Okay, that will be tested, integrated in the form of integrated testing environment only. Okay, that will be tested into integrated environment only. Okay, it generates the proxy output message queue, and the data will goes to the reverse masking process. Okay, ఇక్కడ మనకి ప్రాక్సీ అవుట్పుట్ మెసేజ్ క్యూ నుంచి డేటా వెళ్తుంది. అక్కడ డేటా ఏమవుతుందంటే రివర్స్ మాస్కింగ్ ప్రాసెస్ విల్ బి డన్. ఓకే, దిస్ వన్ అవుట్